Rebonjour YouTube. C'est parti. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond,
or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochner via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges? Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one, besides us, with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The President's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish.
The captain saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. Oh, ball dead. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order.
And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. Thanks for everything. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry, I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait, there's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam!
typique aux Amériques, en effet. Putain, c'était très puissant ces cinématiques. Bon. Direction l'incinérateur. Attends, je peux pas accéder à la carte. Ah, le thème du bébé. Toujours là sur le stream. Ah, moi aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai pas parlé. Quasi pas parlé. Vous rappelez de ce chemin. Le tout premier chemin qu'on a entrepris dans le jeu. Et le tout dernier chemin qu'on entreprendra. Ouais, tout a commencé, c'est là où tout se termine, et je dirais même... Moi honnêtement je dirais quelque chose de différent. Je dirais plus que c'est ce chemin qui nous a mis sur... Enfin qui nous a fait découvrir justement Lou, entre guillemets. C'est son prénom, je crois. C'est ce chemin qui nous a permis de connaître entre guillemets ce petit bébé, tu vois. Et c'est ce même chemin avec lequel on va lui dire au revoir.
Ah ouais. Tu m'étonnes. All right. I guess we're here. You still with me, Lou? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. This child's special. One of a kind. A baby candidate. Either that, or A sacrifice. a foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. These are bridges. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Sur la photo, c'était sa Now, sœur. if she orders me to do something, I have to Elle do it. portait le bébé. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero.
But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. J'ai dit que j'adorais cet acteur. Mais je vous le redis. J'adore cet acteur. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Promise you. Oh, on l'avait vu ça, putain. Et nous on savait pas que c'était juste avant qu'il la tue. My animal, Lisa. Sorry.
breathe, eh? Can you hear me? Can you hear me? Steady. Tu m'étonnes qu'il s'est demandé pourquoi est-ce qu'il l'a pas tué. Il lui a fait tuer sa femme pour ensuite le tuer lui et récupérer son enfant. Mais il avait toutes les raisons de vouloir le buter quoi. Et il l'a pas fait. Je vous ai dit que c'était un chic type. Oh boy. Commande 70. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Oh putain, c'était difficile de croire qu'il allait faire ça, c'est chaud. Putain, ça c'est toutes les scènes qu'on a vues quoi. Toutes les scènes où il avait le manteau. C'était la scène où il est parti avec sa femme. Il venait de tuer sa femme. Il va tirer sur lui, non?
Put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. Oh, le mec à gauche, il avait une tête. Bah, bien sûr que c'est bien d'avoir une vraie cinématique. C'est Hideo Kojima, il fait pas... Pour qu'on te comprenne tout, il fait ça, quoi. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. Du coup, il était, quand on le voyait et qu'on entendait des mecs vouloir ouvrir la porte, on pensait qu'il était genre dans une sorte de placard ou un truc comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. En fait, non, il était juste revenu ici. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love
your father. I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. Putain, tous ces scènes on les avait vues en puzzle, c'est dingue. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Oh non. Without you, I was just like any other Cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Oui, oui, c'est bon, on reconnecte la manette. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Putain. Come on, Sam. Stand up. Is this me? Oh mon Dieu.
Not BB too. Et du coup, le bébé est mort. Et du coup... No, no, no. Et du coup, elle l'a sauvé des... Ah putain, j'ai... Ouais, moi aussi j'étais pas sûr, je me suis dit ça colle pas entièrement, mais maintenant il y a tout qui colle, c'est incroyable, bordel de merde. Oh, mon Dieu. Et ça explique pourquoi... Ça explique pourquoi elle a retrouvé bébé. C'est pas elle, sa mère en fait. C'est incroyable. Oh la vache. Oh putain, on avait tout faux depuis le début. On pensait que c'était le bébé et tout. Enfin, oh là 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 là. Voilà pourquoi, putain. Oh là, je suis sur le cul. Oh putain. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. I know the way. My brother. Je comprenais pas pourquoi tu disais ça tout à l'heure, maintenant je sais. You know the way. She know the way. Oui, je sais, c'est bon. Oui. There you are. Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him?
Lâche-moi comme ça, lâche-moi. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Le cordon. Oh non, non, non. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Lou. Et c'est là que j'ai dit à poil. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Putain de merde. Bravo, tu viens de finir Death Stranding. Every time we touch it shows worn out, worn out. I sense you like a broken window. The lack of something makes a sound. Next level trust is you. Next level trust is you. Eh bien. True love
putain, on comprenait rien, enfin, je comprenais pas grand chose à la fin de cet épisode 13 là. Et j'avoue que, enfin l'épisode 12 ou 13, et là j'avoue que quand tout s'imbrique parfaitement, mindfuck total. Du coup ça se passe comment si on veut continuer à jouer le bébé dans le porte-bébé sur le ventre? Bonne question. Il me semblait que tu pouvais pas continuer à jouer. Moi, je pense qu'on peut, ce serait dommage. Je pense qu'on peut. En vrai, je sais qu'on peut. Parce que j'ai entendu parler de gens qui parlaient de post-Elgar. Donc à mon avis, on pourra... Enfin, on peut pas reprendre... Enfin, si on reprend le jeu directement après, en faisant les commandes, ce qui, en fait, c'est pas raccord avec ce qui vient de se passer à la fin, on peut pas continuer à être livreur. Donc, on va sûrement pouvoir reprendre le jeu avant les dernières cinématiques, c'est tout. Ben en fait, je me suis déjà posé... En fait, tu vas trouver ça stupide, Alex, mais à un moment donné, je me suis dit... Imagine, c'est une blague. Et bien, en fait, le bébé depuis le début, c'est Sam, mais dans le passé. J'avais complètement tort, mais en vrai, un peu raison dans une certaine... Comment dire, j'avais quand même raison dans le sens où c'était le bébé, quoi. C'était le fameux bébé recherché, quoi. Oh là là. Bébé en fait? Non, en fait, le fameux bébé. Bah, tu veux que je te spoil ou pas? Ouais, vas-y. En gros, le fameux bébé que Mads Mikkelsen, donc que Cliffhanger cherche depuis le début, dans les 3 boss fights qu'on fait avec lui, bah en fait, c'est Sam. En fait, tu te rends compte qu'à la fin, le fameux bébé dont on voit les visions, c'est Sam enfant, et qu'à la fin, en fait, Sam et Cliff sont tués avec une arme à feu en fait, mais pas volontairement, c'est-à-dire qu'ils veulent tuer Cliff mais ils tuent le bébé sans faire exprès. Du coup Amélie, qui est en fait la présidente depuis le début mais qui a séparé son corps en deux, c'est-à-dire que elle est sur Terre mais elle a aussi un L dans la grève, a recueilli Sam dans la grève et l'a sauvé et l'a ramené dans le monde des vivants. Elle l'a sorti de sa capsule du coup. Ils ont pris la décision de ne pas se servir de bébé parce que c'était pas possible, il avait rompu le lien entre les morts. Et du coup, elle l'a élevé comme son fils. Et en fait, le bébé depuis le début, le fameux loup qu'il appelle vers la fin, et bien en fait, c'est un bébé random au final. Les visions qu'on voit depuis le début, c'est juste le fait qu'il se relie avec l'autre monde. Le fameux lien coupé, le fameux lien qui lui avait été coupé. Voilà, donc en fait, à un moment donné, elle dit, Deadman dit que la femme de Cliff s'appelait Lisa Bridges, donc il porte le même nom que Sam. Tu fais tout de suite le lien avec la photo où tu vois Sam à côté de quelqu'un avec un bébé, tu fais oh, en fait pas Higgs mais Cliff il sortait avec la sœur de Sam, et en fait non, tu te rends compte qu'en fait sur la photo ça n'a rien à voir, c'est juste son père. Et Lisa c'était sa mère en fait. D'accord, et donc ça fait les cinématiques, les fois où on voit le bébé, genre il dépouille sur une de ses fesses ou là, en fait c'est Sam, on est dans l'autre côté du monde, dans le... Attends, le son est un peu fort. Je vais baisser un peu le son. Bouge pas. Tu disais les fameuses visions où? Ouais, les fameuses visions du bébé, donc c'était Sam, mais c'est Sam dans l'autre monde du coup. En fait, les visions qu'on voit quand tu sais depuis la capsule, l'intérieur de la capsule, c'est ça que tu parles? Non, en fait, tu sais les visions, les fois où on voyait le bébé te faire des pouces en l'air ou te montrer ses fesses, tout ça.
dans les cinématiques. Genre tu sais quand tu meurs, tu vois un bébé. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah en fait ça j'ai pas bien compris exactement ce que ça représente, mais c'est sens. Du coup, ça veut sans dire que tu te vois toi quand t'es mort. C'est sûrement ça, oui. Mais le seul truc que j'arrive pas à comprendre, c'est la symbolique avec le fameux poupon que tu vois des fois en fait. Vers la fin, tu vois un poupon à la place du bébé. Oui, mais même dès le début, avec Matt Mikkelsen. Oui. À chaque fois qu'il fait apparaître ses soldats, bah ça en fait le poupon, tu t'en rends compte après que c'est juste le lien entre la grève et tout ça, tu vois. Entre la grève de bidule. Mais c'est juste qu'à la fin, tu vois un poupon dans Sam, dans le bébé de Sam qui se... Enfin c'est un peu compliqué, je pense que derrière il y a une petite symbolique, tu vois. Mais... Et donc pourquoi... Enfin, le bébé que Sam transporte, lui il fait que c'est un bébé random qui à la fin il réussit à le sauver en le sortant de sa capsule. En fait enfin t'as sûrement vu la fin, mais il casse la capsule à la fin. Et enfin à la base il est censé partir l'incinérer. Finalement après toutes ces visions là, il prend la décision de casser la capsule et le sortir. Sauf que le bébé est sur le point de mourir et au dernier moment il le colle contre lui pour un peu le reconnecter à lui. Et à ce moment là le bébé reprend vie. Voilà. En fait c'est un bébé random, c'est juste que ça a été son seul lien avec les morts au final. Le seul lien qui a été coupé à lui. Et voilà. Ok. Et B. Donc, du coup il y avait combien de 13 chapitres? Non, il y en a 14 et en vrai je sais qu'il y en a 15 maintenant parce que j'ai regardé là vite fait en te parlant. Le 15e en fait c'est juste l'accès au monde. C'est bien ça, logiquement on a un fameux 15e chapitre qui est en fait la fameuse phrase que Hideo Kojima disait, Tomorrow is in your hands, on va le voir juste après, qui est en fait tout simplement le fait de continuer à jouer avant ces cinématiques là en fait. Pour finir les livraisons si on a envie de reconnecter le monde, tout ça. On l'a eu cette musique à la fin, toute fin. Sur les premiers trucs de générique, sur les premiers génériques qui apparaissent à la fin du 13e épisode, on le voit. Putain, bon on l'aura fini je pense en... Ça fait combien de temps là? 5 heures. On l'aura fini en un tout petit peu moins de 35 heures. Ah, le thème du bébé à la fin quand tu parles incinéré, elle dure 8 minutes je crois la musique. Elle dure pendant tout le trajet. Oh là là, incroyable. Et pourquoi tu l'as incinéré? Parce que vu que la grève a disparu, entre guillemets, la grève d'Amélie a disparu, le bébé en fait il peut plus se reconnecter en fait avec sa fameuse mère en fait. Et du coup bah il est inutilisable en fait. Et du coup ils disent que bah, c'est un outil, il faut l'incinérer ou sinon et Deadman à la fin dit vous pouvez très bien essayer de le faire sortir de sa capsule, mais dans ce cas vous serez vous serez contre la Nouvelle-Amérique quoi. En gros on est un petit peu en... Ah, attends, ouais. Cinématique. Louise. Oh putain. C'est une fille en fait. Mais c'est... Mais voilà, mais c'était sûr. C'était sûr. Le bébé clé d'activation d'un des UCA, ça se passe comment? Bah, je sais pas, mais logiquement, il y en a dans chaque truc en fait. Chute 7, paire de chaussures usées 0, quantité totale d'eau avalée 25 ml, sans transfuser 7000 ml, nombre total de cryptobios ingérés 49, temps de repos total 13h46, type d'objet fabriqué 71-72.
Nombre de total de construction construite 45. Section de route restaurée 15. Distance totale parcourue 160 km. Temps de jeu total 34 heures et 22 minutes. Commande honorée 73. Commande pour Sam 57. Commande standard 11. Commande standard bot 5. Demande d'équipement 0. Caisse de marchandises perdue 105. Caisse de marchandises perdue livrée 62. Type de livraison premium honoré avec une évaluation de rang Awesome 0. D'accord. Honoré évaluation à légende. Honoré avec une machin. Nombre total de caisses de marchandises livrées 201. Poids total des marchandises livrées 2,82 tonnes. Niveau de connexion avec le BB 4 étoiles et demie. Like émanant du BB 100. Nombre de fois où le BB a été apaisé 38. Contrat de bridges, bref. Nombre total de likes reçus 38 037. PNJ 24 000, autres joueurs 13 000. On a reçu 13 920 j'aime de la part des joueurs. Not around, I keep coming, tonight, 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 BB stem, almost, please don't stop chapter 1. Journal d'entrée, souvenir de Cliff. Modifier la palette de couleurs. Ok. Et donc il y a qui est mort au final à la fin du jeu? Alors, qui est toujours vivant? Toujours vivant. Bah tout le monde en fait. Tout le monde? Le seul qui est mort c'est... En fait au final même Cliff et même Higgs est pas mort. Apparemment il erre tout seul dans la grève sans pouvoir revenir. Tomorrow is in your hands, épisode 15. 2 semaines avant. Il me semble que personne ne meurt. Enfin si, Amélie en quelque sorte, vu que... Amélie en fait c'est la présidente depuis le début quoi. Well, look who's awake. Morning, Sam. You'll be happy to hear your vitals have stabilized, and that you're well on your way to recovery. Ah, not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Okay. Just make sure you're back in time for the big day, alright? See you then. Hey, Sam, you sure you don't have any unfinished business? D'accord, en fait du coup le chapitre 15 ça reprend avant, juste après du coup juste avant l'inauguration quoi. Et on peut voir sur la table la fameuse baleine géante qui nous attaque à la fin du jeu. Brrr. Je sais pas ce qu'il a avec les baleines Kojima. Il en faut partout. Ah mais c'est un monstre vagin. C'est un vagin Yes. baleine. Oui. Toujours un monstre vagin dans les jeux. C'est celui-là. Ouais. Bon, eh bien écoutez, on va sortir de la chambre, on va se regarder. Même si on aurait pu se regarder depuis la chambre, mais juste pour voir au cas où s'il y a un truc qui se passe. Getting scanned. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked. All clear. Voilà, il y a toutes les commandes à faire, bref. On va s'arrêter là. Pouf. On sauvegarde pour la dernière fois. Et
Voilà, donc il y a 14 chapitres et le 15e c'est un bonus quoi, au cas où si on veut continuer. Très bien. Bon. Et ben c'était cool. Bisous YouTube.